Hi friends and dear students, welcome to my English educational YouTube channel, Zaki's Z. Please subscribe to my YouTube channel and press bell icon for the notification of new videos. In this video, we are going to discuss The Trees, a poem by Adriana Rich from 10th class NCERT English textbook, chapter number 5. ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ NCERT ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ చాప్టర్ నెంబర్ 5లోని ఆండ్రియానా రిచ్ చేత రాయబడిన ద ట్రీస్ అనే పోయం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో అప్ టు ద ఎండ్ for explanation in English and Telugu with beautiful picture representation. Let us have a look into the details of the poet of the poem, The Trees. The name of the poet is Adriana Rich. We can see her photograph on the left side of the slide. Now, if you go into the details, Adriana Cecil Rich was an American poet, essayist and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. She was born on 16th May 1929 in Baltimore, Maryland, United States, and she was died on 27th March 2012 at the age of 82 years in Santa Cruz, California, United States. ఈ పోయం యొక్క పోయిట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆవిడ పేరు ఏడ్రియన్ రిచ్. ఏడ్రియన్ సెసిల్ రిచ్ ఒక అమెరికన్ పోయట్, ఎస్సేయిస్ట్ మరియు ఫెమినిస్ట్. ఎస్సేయిస్ట్ అంటే వ్యాసకర్త, ఫెమినిస్ట్ అంటే స్త్రీవాది. కావున ఆమె ఒక పోయట్గానే కాకుండా ఒక ఎస్సేయిస్ట్గా, అంటే వ్యాసకర్తగా, స్త్రీవాదిగా ఉండేది. 20వ శతాబ్దపు రెండవ భాగంలో ఎక్కువగా చదవబడిన మరియు ప్రభావశీలురైన పోయట్స్లలో ఒకరిగా ఈవిడ పిలువబడుతుంది. ఈవిడ దాదాపు 20 వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ పోయిటరీని రచించింది మరియు ఒక స్త్రీవాదిగా, ఒక రాడికల్ పోయట్గా, అంటే సమాజంలో సమూల మార్పును కోరుకునే ఒక పోయట్గా పిలువబడుతుంది. ఈమె 16th May 1929లో బాల్టిమోర్, మేరీల్యాండ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో జన్మించింది మరియు 27th March 2012లో 82 సంవత్సరాల వయసులో శాంటా క్రాస్, కాలిఫోర్నియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో మరణించింది. సో ఇవి ఈవిడ వివరాలు. ఇక మనం ద ట్రీస్ అనే పోయంలోకి వెళ్దాం. Let us look at the theme of the poem. According to the poet Adriana Rich, the theme of the poem, The Tree, is that trees are not very happy with the activities of human beings. The most important point of the poem is the conflict between man and nature. A plant is brought inside the house where it is a sapling, but as it grows, it gets suffocated with the limited space available in the houses. So, it departs to feel free. Thus, the trees are moving out from the poet's house to the forest to free themselves. Humans must understand that their actions are impacting negatively on nature and mend their ways before it's too late. ట్రీస్ అనే ఈ పోయం యొక్క థీమ్ గురించి, అదే మన ముఖ్య నేపథ్యం గురించి మనం చూసినట్లయితే ఏడ్రియన్ రిచ్ ప్రకారం ఈ పోయం యొక్క థీమ్ అంటే ముఖ్య నేపథ్యం ఏంటంటే, చెట్లు మానవుల కార్యకలాపాల పట్ల సంతోషంగా లేవని తెలుస్తోంది.
ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే మానవుడు మరియు చెట్ల మధ్యనున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సంఘర్షణ. ఒక చెట్టు చిన్న మొక్కగా అదే నారుగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోకి తీసుకురాబడుతుంది. అది పెరిగి పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఇంట్లో ఉన్న పరిమిత స్థలం సరిపోక ఊపిరాడనట్లుగా సతమతమవుతూ ఉంటుంది, ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటుంది. అందుకే అది స్వేచ్ఛానుభూతి కోసం అంటే స్వేచ్ఛను ఫీల్ అవడం కోసం ఆ ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడానికి బయలుదేరుతోంది. ఆ విధంగా పోయెట్ ఇంట్లో ఉన్న చెట్లన్నీ ఆమె ఇంటి నుండి బయటకు కదిలి వెళ్ళిపోతున్నాయి. తమకు తాము స్వేచ్ఛగా ఉండడం కోసం అడవులకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ ఊహాజనితమైన విషయాన్ని పోయెట్ మనకు పోయం ద్వారా వివరిస్తోంది. కావున మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చెట్ల పట్ల మానవుల చర్యలు ప్రకృతిపై వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయని, కావున ఆలస్యం కాకముందే మనం చెట్ల పట్ల ప్రకృతి పట్ల మన వ్యవహార శైలిని మార్చుకోవాలని మనకు ఈ థీమ్ ద్వారా తెలుస్తోంది. ద ట్రీస్. The trees inside are moving out into the forest. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. The first line in the first stanza describes that the trees are metaphorically freeing themselves from the restrictions of human control and returning to their natural habitat, that is, the forest. ఫస్ట్ స్టాంజాలోని ఫస్ట్ లైన్లో పోయెట్ మనకు ఏం వివరిస్తోందంటే చెట్లు మనుషుల కబంధ హస్తాల నుండి, ఇళ్లలోని ఇరుకైన స్థలాల నుండి తమను తాము విడిపించుకొని తమ సహజ నివాస స్థలాలైన అడవుల వైపుకు కదిలి వెళ్ళిపోతున్నాయట. The forest that was empty all these days. The second line of the first stanza refers to the lifelessness of the forests, which are separated from the natural environment, that is, the trees, which are its natural habitats. ఈ స్టాంజాలోని సెకండ్ లైన్ ఏం సూచిస్తోందంటే ఇన్ని రోజులు తన సహజ నివాసులైన చెట్లు లేని కారణంగా అడవులు జీవం కోల్పోయి తమ సహజ పర్యావరణానికి దూరం చేయబడి ఎంత నిర్జీవంగా ఖాళీగా ఉన్నాయో తెలియజేస్తోంది. Where no birds could sit, no insect hide. This line highlights the absence of life and biodiversity, that is, birds and insects, etc., in the empty forests. థర్డ్ లైన్ ద్వారా మనకేం తెలుస్తోందంటే చెట్లు లేని అడవులు పక్షులు కూర్చోవటానికి, కీటకాలు దాక్కోవటానికి వీలు లేకుండా అయిపోయాయని తెలుస్తోంది. అంటే చెట్లు లేక నిర్జీవమైపోయిన ఈ అడవులు పక్షులు, కీటకాలు లాంటి జీవ వైవిధ్యానికి ఆసరాగా ఉండలేకపోయాయని తెలుస్తోంది. No sun burn, no sun bury its feet in shadow. In this line, the speaker is describing the forest as a place where even sun's rays are unable to cast shadows because there were no trees. ఫోర్త్ లైన్ ద్వారా పోయెట్ ఏం వర్ణిస్తోందంటే చెట్లు లేని కారణంగా ఈ అడవులు నీడలను కూడా ఏర్పరచలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాయని తెలియజేస్తోంది. Will be the full of trees by morning. By the break of dawn, they will have successfully migrated to the forest where they will find their new home. This is the meaning of the last line, will be full of trees by morning.
అంటే 5th లైన్ ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది ఏంటంటే, తెల్లారేసరికల్లా అలా ఇళ్ళ నుండి బయలుదేరిన చెట్లతో తెల్లారేసరికల్లా అడవులు నిండిపోతాయని, అలా ఆ చెట్లన్నీ అడవుల్లో తమ క్రొత్త నివాసాన్ని వెతుక్కుంటాయని తెలుస్తోంది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టాంజాలో పోయెట్ మనకు ఒక్కొక్క లైన్ ద్వారా ఒక్కొక్క విషయాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తోంది. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. These lines of the second stanza tells how the trees work throughout the night to achieve their freedom mission. The roots of the trees work all night to move through cracks on the veranda floor. సెకండ్ స్టాంజాలోని ఈ లైన్స్ ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే, చెట్లు తమను తాము విడిపించుకోవడం కోసం రాత్రంతా ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయో తెలియజేస్తుంది. చెట్లు ఇంటి వెరండాలో ఉన్న క్రాక్స్ అంటే పగుళ్ళ నుండి తమ రూట్స్ను అంటే తమ వేర్లను ఏ విధంగా పెకిలించుకుంటున్నాయో ఈ స్టాంజాలో పోయెట్ మనకు వివరిస్తోంది. These leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. These lines of the second stanza explains the leaves push the glass with pressure to break through the ceiling, and the small twigs stiffen due to continuous pressure of applying the force. The long branches have shrunk due to the cramped space or insufficient space uncomfortably. సో ఇంకా ఈ రెండవ స్టాంజాలో చెట్లు ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళే తలంపుతో విండో గ్లాసులను ఎంతటి ఒత్తిడితో తోస్తున్నాయో తెలియజేస్తోంది పోయెట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒత్తిడితో గ్లాసును తోయడం వల్ల మరియు అక్కడ ఉన్న ఇరుకు వల్ల పొడవాటి చెట్ల రెమ్మలు చిన్నవిగా మారి స్టిఫ్గా అంటే గట్టిగా తయారయ్యాయని తెలియజేస్తోంది పోయెట్. Long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. These lines explains that the trees move slowly away from home and look like newly discharged patients from the hospital. They just like the patients get confused while moving to the clinic door. They cannot believe that they are approaching their natural habitat. ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ద్వారా పోయెట్ మనకు ఏం తెలియజేస్తోందంటే, ఎప్పటి నుండో ఇరుకైన స్థలంలో ఇరుక్కొని ఉన్న చెట్ల యొక్క కాడలు కొమ్మలు ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళే సమయంలో చాలా నిదానంగా ఒక క్రొత్త రోగి హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఎంతటి నీరసంగా వేలాడుతూ హాస్పిటల్ రూమ్ డోర్ వైపుకు నడుస్తాడో, అలా వాలిపోయిన కొమ్మలతో ఇంటి నుండి బయటికి అడవుల వైపుకు నడుస్తూ ఉన్నాయట చెట్లు. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen
still reaches like a voice into the rooms. The third stanza talks about the poet who sits inside her house on the veranda, writing long letters while keeping the doors open. In the letters, she hardly mentions the departure of the trees to the empty forest. Yet, at night time and with the moon shining in the sky, the poet can smell the odor of the leaves and lichen moving towards her. The smell of the trees reaches her in a way similar to a voice reaching a room. థర్డ్ స్టాంజాలో పోయెట్ ఇంటిలోని వరండా వైపుగా బయటికి తలుపులు తెరిచి కూర్చొని లెటర్స్ రాస్తూ ఉన్న తన గురించి వివరిస్తోంది. ఆమె తను రాస్తోన్న లెటర్స్లో చెట్లు ఇంటిని వదిలి ఖాళీగా ఉన్న అడవుల వైపుకు వెళ్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించడం లేదు, మెన్షన్ చేయడం లేదు. అయినా ఆ రాత్రి సమయంలో ఆకాశంలో చంద్రుడు నిండుగా ప్రకాశిస్తుండగా చెట్ల ఆకుల మరియు పాచి యొక్క వాసన తన వైపుకు వస్తోందని తెలియజేస్తోంది. రూమ్లోనికి ఒక వాయిస్ లాగా, అంటే ఒక స్వరం లాగా ఆ చెట్ల వాసన తన వైపుకు సమీపిస్తోందని పోయెట్ ఈ స్టాంజాలో తెలియజేస్తోంది. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. In the last stanza, the poet listens to the whisper of the trees leaving the house. The trees manage to reach the empty forest the next day, and silence occurs in the house. చివరి స్టాంజాలో పోయెట్ చెట్లు ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు చేస్తోన్న గుసగుసలను వింటోంది. తన తల మొత్తం గుసగుసలతో నిండిపోయిందని చెబుతోంది. తెల్లారేసరికల్లా ఈ చెట్లు ఇంటిని వీడి అడవికి చేరేసరికి ఇంటిలోని గుసగుసలన్నీ సద్దుమడిగి మొత్తం నిశ్శబ్దమైపోతుందని తెలియజేస్తోంది పోయెట్. లిసన్, ద గ్లాస్ ఈజ్ బ్రేకింగ్. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. In these lines of the stanza, the poet then hears the sound of glass breaking. The glass breaks as the trees move in a hurry. They fall on each other in this process. The trees feel the fast-blowing wind that comes to meet them. స్టాంజాలోని ఈ లైన్స్లో పోయెట్ తనకు పగులుతున్న గ్లాస్ సౌండ్స్ వినపడుతున్నాయని చెబుతోంది. ఇంటిలోని చెట్లు వడివడిగా హర్రీగా బయటికి వచ్చే ప్రయత్నంలో ఇంటి కిటికీల అద్దాలు పగులుతున్నాయట. చెట్లు ఒకదాని మీద ఒకటి పడుతూ ముందుకు తోసుకుంటూ ఇంటి నుండి బయటికి వస్తున్నాయట. గాలి కూడా చెట్లతో కలిసేందుకు జోరుగా వీస్తోందని పోయెట్ తెలియజేస్తోంది. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. In these lines of the stanza, the poet explains the branches and the leaves of the oak tree makes the moon look like break into pieces like a mirror. Now the moon seems like a crown fitting on the head of the oak tree. స్టాంజాలోని ఈ చివరి లైన్స్లో పోయెట్ ఏం తెలియజేస్తోందంటే, చంద్రుడు ఒక పొడవాటి ఓక్ చెట్టు కొమ్మల చాటు నుండి పగిలి ముక్కలైన అద్దం వలె కనబడుతున్నాడని, ఆ పగిలిన ముక్కలు ఆ చెట్టుపై రాలుతున్నట్లు, ఆ ఓక్ చెట్టు శిఖరంపై ఒక కిరీటం అలంకరించినట్లుగా చంద్రుడు కనబడుతున్నట్లు తెలియజేస్తోంది పోయెట్ ఏడ్రియన్
rich. Let us go through the summary of the poem, The Trees. The poem, The Trees, were written by Adrian Rich, is about decorative plants. These plants are grown within the four walls, and in no way they can help the birds and insects. Birds cannot sit on the branches, and the insects cannot hide in them. They don't give any shade. Their twigs are stiff. Their boughs are like a newly discharged patient. They are devoid of light. That means they are in bad need of the light. Their leaves rush towards the glass window for light because they feel suffocated in their small pots and pans. The poet is sitting inside her room. She is writing long letters. It is the night time and she can sense the smell of leaves and lichen reaching inside her room. The poet has a strong feeling of desire that these trees should make all efforts to get light and air. The trees is an extended metaphor. The trees are indeed people, especially females who need healing or having been healed, are now ready for their true purpose, renewing the empty forest. Let us save the trees, let them grow in its natural habitat, and let the forests flourish to make the Mother Earth to be green forever. Thank you very much. Thank you for watching this video. Yours, Zakir Hussain. Please like this video, leave a comment, and share to your friends. Have a nice day.